Spanish at New Frontier Immigration Law, and I have some power for you today. So, hola, mi nombre es Hillary, la abogada de inmigración a Nueva Frontera en Arizona. Ah, sí, Sarah, I see you, I see you. Y aquí con mi amiga y mi compañera Sara Ruiz, la única traducir y ¿cómo se dice radio host? Because you do our radio show on La Campesina on Saturdays as well. I would go for estrella de radio, which is radio star. Woo-hoo! I love it. La estrella de radio. Sara Ruiz. What is the radio station number? Sí, estamos en La Campesina 109.7 los días sábados, dando mucha información, resolviendo sus dudas. Entonces, estamos muy contentos de estar por allá cada sábado. Yes, I love it. Okay, so I have some, I don't know, ¿cómo se dice? Power. I have some power, love, knowledge, information, some mic drop for you today. Creo que podemos resumirlo en increíble información. Ooh, it's incredible. I don't know if it's incredible, but we're going to try. So what I want to talk about today, and I hope you've had your coffee because I have had my coffee. What I want to talk about today is, you know, in Spanish, I love that that you signify with verbs with verbs estoy, like I am. So I guess it's what is estar? You have estar and you have ser. So like in English, we just say I am. Versus in Spanish, I love how you can signify the temporary nature of whether you are something temporarily, I feel something temporarily, or whether you are that long term. So like for the other gringos or gringas watching, you know, you would say I am feeling or I am hungry, but I am hungry in Spanish, the verb indicates that it's temporary. You would not be hungry. Y entonces, bueno, empezamos el día de hoy con una pequeña clase de español. A la abogada le encanta cómo en este idioma hay una diferencia entre ser y estar. En inglés solamente es ser, pero en español podemos darle un tiempo, ¿no? No es lo mismo estar hambriento que ser hambriento. Estar hambriento, estás hambriento antes de comer un delicioso desayuno, pero luego cambia. Entonces, hay una diferencia entre estar de cierta manera o sentirse de cierta manera por un corto tiempo y ser, digamos, en un estado. But what I want to, sorry, there's been like some crazy traffic. We're right here, as many of you know, when you come to our office in downtown, we're right on the freeway. So it's a little noisy over here. So what I want to challenge you on though, is I want you to think, I know in Spanish it's temporary, but I don't think that we ever really think about it. Like Sarah, when's the last time when you were saying I'm tired? I'm really tired. Did you stop and think, oh, I'm going to use the verb that indicates this is temporary because I'm not always going to be tired. No, you just say, I'm tired. Exacto, entonces creo que lo que vamos a hacer hoy es como un poco analizar esto, porque la verdad es que lo usamos mucho a diario, pero no nos detenemos a pensar en eso. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy cansada, pero no me detengo a pensar que solo es por este momento, que mañana me voy a sentir llena de energía otra vez. Yes. So when you're saying estoy, anytime you say estoy, what I want you to think about is what follows. The words that follow estoy, because those things, your brain is hearing them, your body is hearing them, and everybody around you is expecting you to behave in a way that is in alignment with what you're saying, estoy blank. So if I'm saying, I am hungry, I am tired, I'm frustrated, I am exhausted from this process, I am giving up hope. Those are things that will chase you. They will find you. They will become part of your life. They will become part of your pattern. They will become part of who you are. I don't care if the verb is temporary. It will become part of your story because you have given it life with your words. Entonces, queremos hacer un pequeño análisis, queremos retarte en ese sentido y que pongas atención a cuántas veces utilizas estoy.
o me siento cansado, hambriento, siento que estoy perdiendo la esperanza, estoy frustrado, porque estas palabras no solamente las estás diciendo, tu cuerpo las está sintiendo, tu cerebro las está registrando, las personas a tu alrededor las están escuchando y están esperando que tú te comportes de cierta manera. Y el problema con utilizar un verbo de un estado para algo que va a ser temporal es que estas cosas empiezan a ser parte de tu vida, empiezan a ser un patrón, empiezan a dictar cómo te sientes y es porque de alguna manera tú estás dando vida a esas palabras, le estás dando tu energía, te estás poniendo en ese estado mental de así, así soy, así vivo, cuando es algo que es temporal. Change it to from, so if we're saying I'm anxious, I am excited about my future. I do not know what's going to happen, but I am excited to find out. I am excited because I am courageous. I am brave. I came to this country when I was a kid, not knowing anything. And you know what? Like, kids are so crazy. When we were young, we, like, Sarah, you're almost where you can be like, kids these days. But when we're young, we don't know what we're about to get into, and we're not really even thinking about it. But that's like part of that lack of awareness. That's extremely brave. And you're showing up every single day and still doing it. And that is courage. Doing something even when you're a little bit scared anyway is courage. I am building a new life for myself. I am building a better life for myself and my family. I am creating a legacy worth remembering. That's speaking. I mean, what a difference compared to I'm tired. And it's not to say that those things aren't true. You can be tired. You can be frustrated. You can be disappointed. You can be mourning the loss of a life you thought you were going to have. But I want you talking about that. I want you thinking about what I am, because your brain hears it, your body hears it, the people around you expect you to behave that way. And it starts to have some accountability. Because if you're saying, I am excited for my future, and then being all depressed and sad and, laying in bed, everyone's gonna be like, dude, what's going on with you? But if you're showing up and saying, I'm excited for my future, I'm building a legacy worth dying for, better yet, worth living for, you're going to show up totally differently. And it's all because of the words that you put after estoy. Ujú. Y creo que lo que Woo! queremos Right? Come on, Sarah. exacto, y lo que queremos, animarte es que empieces a sentir, a cambiar esas palabras. No queremos que te sientas ansioso por tu futuro, queremos que te sientas emocionado por las cosas que vienen para ti. No queremos que estés preocupado, queremos que reconozcas que esto te importa y que por eso tienes que seguir luchando. Entonces, empieza a cambiar la manera en la que percibes el mundo y que el mundo te percibe a ti. Empiezas a sentirte diferente, a pensar diferente, a tomar los problemas de manera diferente. Y no quiere decir que no estés experimentando eso, pero empiezas a reprogramar la manera en que lo abordas, en cómo te sientes, en cómo lo piensas, y eso va a empezar a cambiar tu vida, porque tú viniste a este país lleno de ilusiones, lleno de esperanza, quizá viniste cuando eras muy niño, y los niños afrontan todo con valor, porque están llenos de quieren conocer, quieren ver, y tenemos que rescatar algo de eso, porque tener coraje, ser valiente, es hacer las cosas a pesar del miedo. Entonces, eso es algo que queremos recordarle y que buscamos recordarle a nuestros clientes siempre. Ellos son increíblemente valientes. Atravesaron un desierto, vinieron a un país sin hablar el idioma, lucharon con todas sus fuerzas por la vida que soñaron. Y eso es lo que hoy queremos que te lleves contigo. Vamos a dejar los sentimientos temporales y vamos a empezar a tomar los estados en el que te expresas. Estoy emocionado, me siento frustrado tal vez, pero eso no me hace una persona frustrada, me hace una persona que le importa, una persona valiente, una persona increíble y todo gracias a cambiar unas pequeñas palabras después entre ser y sentirse de cierta manera. Yes.
I also think, I grew up going to Baptist church. Maybe that's where we get some hallelujah hymns. My husband was like, he grew up like as a Catholic. And so when he came to like the Baptist church, he was like, he's never seen somebody like sweat and dab and everything. And that's what we grew up with. And as I think about this, I think and maybe the Bible's not your thing, and that's totally okay. But when I think about what I grew up hearing, where the words that we say are reflections of our heart. And so if we're always spewing nasty things, then we probably have a nasty heart. Something is wrong with our, not literally the organ that is our heart, but like our soul, the guts inside of us that, our spirit. But I think that if we can take what I am, if the words that I'm saying are reflections of the health of my spirit, of my soul, of my heart, like the Bible teaches, and I think probably medicine as well, science probably teaches this too. If we can take that and say, I am the creation of the creator of the universe. Like my husband's super into space. He's a pilot, so he's like always literally got his head in the clouds, the sky. But he was telling me about how the space station, like the most advanced telescope we have, just aimed at the darkest point in all of the universe, aimed and took a photo. And the photo showed another, like, basically galaxy. Like, we thought that this was the galaxy, which goes on light years and light years and light years. It's massive. And then for us to aim and point at the darkest point that seems like empty, and to find all over again this massive cosmos. And on some level, it makes us feel so small and insignificant. But then I look around and I see how connected, like, I don't know if you believe in signs or coincidences, and you look at those things and you think, I have significance. Even in this massive universe, I am significant because I was created by the same energy force, whether it's God, spirit, Allah, I don't know who it is, Krishna. That force, that energy force created all of this that is unknowably large. I am a byproduct of that. And that makes me think I'm pretty badass. I think that you are too. And so I think if we can take some of that and inject that belief, that the wonder of it all into our day-to-day lives in just the simple sentences that we were saying. I've been saying I'm an engaged parent because parenting is hard. I have 4 little kids and parenting is hard. Sorry, Sarah, I'm talking a long time. If I am an engaged parent, how do I show up? I show up a lot more patient than the disengaged parent. And when I say that about myself, I start to expect more of my behavior. And my kids are owed, like they didn't choose to come here. I chose to have kids. So I want to be an engaged parent for them. They're not a nuisance to me. They're my people. I am an engaged parent. I am a child of the creator of the universe. I have a future waiting for me that I'm excited to see what happens. That's pretty cool. Correcto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de las palabras de estar, soy, la diferencia? Porque la abogada creció en la iglesia, su esposo en la iglesia católica, y ahí, si eres creyente o no, pero bueno, la ciencia también tiene parte en esto sobre cómo las palabras que hablamos reflejan nuestro interior. Lo que comunicamos, cómo nos comportamos, refleja un poco cómo está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras ideas, y queremos que reflejes eso, que tu vida sea parte de eso. No sé si ustedes lo saben, hace poco el telescopio más sofisticado del mundo tomó una foto al punto más oscuro de nuestra galaxia, donde no se alcanzaba a ver nada, solamente para encontrar otra galaxia tan grande como la nuestra. Y a veces eso nos puede hacer sentir pequeños o insignificantes, pero creemos que es todo lo contrario. Creemos que esa energía, esa fuerza, esa luz que creó todo eso que está en constante expansión, también es parte de ti. Eres increíble, eres importante, tienes una misión, tienes sueños y
es hora de empezar a reflejarlo con nuestras palabras, es hora de recuperar esa energía, esos sueños, porque eres importante y lo que haces en esta vida va a tener impacto, vas a tener un legado, va a ser increíble, pero hay que empezar con diferenciar cómo me siento tal vez en este momento versus lo que soy. Y eres importante, eres valiente, eres increíble. La abogada pone el ejemplo de que ella se empieza a pronunciar a sí mismo como una madre involucrada, porque tener hijos es difícil. Ella tiene 4 hijos pequeños y quiere mostrarse mejor para ellos, quiere ser más paciente, quiere ser amorosa, y cuando ella dice abiertamente que es una madre que se involucra, empieza a exigirse más a ella misma, porque los hijos no pidieron venir, pero ella los ama, son parte de su familia, son parte de ella incluso. Entonces, ese es el tipo de palabras que queremos estar hablando, de sensaciones. Queremos empezar a exigir más de nosotros, empezar a reflejar eso maravilloso que hay en nosotros, esa luz, ese universo en crecimiento que sabemos que tú también tienes, pero sobre todo que mereces. So, for people who are kind of tuning out and thinking, yeah, that's great. I'm glad you feel that way about you, but I don't feel significant. I don't feel hopeful. I am not excited for my future. My future sucks. Here's what I want to lend you is I believe, and you don't have to believe this, but maybe you can borrow a little bit from me. I believe that nothing would be the same if you weren't here because you are significant. Whether or not you believe it, frankly, doesn't matter because you do matter to someone. Your path that you cross for them. I mean, even when I'm driving into work and someone lets me in traffic instead of being a turd, I was going to say asshole, instead of being an asshole and like pushing forward and not letting me in, like I roll down my window and I give a big wave, a big old Kansas wave to those people because they showed me the goodness of humanity, like the kindness that people can have because we're all trying to get someplace, but we don't have to push and shove and fight our way through in order to get there. So I want you to know that I, attorney Hillary Walsh, believe with every fiber in my being that nothing would be the same if you weren't here. And so you do matter, and you are important, and you are significant, and you do have a future. But right now, we need to use the temporary nature of the word estoy because things like this are temporary. The hurricane can come through. I'm thinking people who are homeless right now because their homes have been destroyed in Florida. That is a horrible event to go through. And those hurricanes come through our life sometimes. And you don't see how anything could possibly be rebuilt that was better than what was destroyed. And I'm here to tell you that I don't know how it's going to happen, but I know it is going to. Keep going. You matter. Y si tú eres una de las personas que nos está viendo y tal vez no te sientes así, o tal vez piensas, bueno, qué bueno que ella se siente así, porque yo no, creo que no hay esperanza, creo que todo está mal. Queremos decirte que no importa cómo te sientas en este momento, para nosotros el que existas es importante, el que estés aquí tiene un significado, tiene un valor. Estamos seguros que has atravesado tu camino con otras personas que están agradecidas de que estés aquí. Incluso las cosas pequeñas, ella da el ejemplo de cómo a veces cuando estás tratando de meterte al tráfico y alguien te da una entrada, incluso en esos momentos estamos agradecidos por esa persona que fue amable y nos dejó entrar, al contrario de, no sé, aventarnos del coche quizá y no dejarnos entrar. Y la abogada siempre los saluda, les da las gracias y eso puede ser algo pequeño para ti, pero grande por alguien que quizá esté pasando por un mal momento. Entonces, tú que nos estás viendo, quizá no te sientes así en ese momento, pero es aquí donde hay que cambiar los verbos. No eres miserable, te sientes tal vez así, o no eres una persona sin futuro, tal vez te sientes en este momento sin futuro, pero eso como el huracán que está sucediendo en Florida, va a pasar y tal vez sientes que no vas a poder reconstruir algo mejor que lo que había antes,
pero nosotros hoy queremos decirte que sí. Si estás haciendo otras cosas, por favor, regresa a nosotros. Queremos que escuches esto. Tú eres importante, tú eres increíble, vale la pena seguir luchando. Queremos que sepas que para nosotros es increíble, incluso que nos estés viendo en este momento, ha valido la pena, vale la pena que estés aquí y reconocemos, te vemos, eres importante. Yeah. The words you say after I am will come find you. So be careful and choose wisely. You're developing your life with the words you say after I am. Exacto. Entonces, recuerda esto, las cosas que o lo que dices después de soy o estoy es importante porque va a volver a ti. Entonces, queremos que empieces a construir una vida diferente, queremos que traigas esto a tu vida, a tu cuerpo, a tu mente, que empieces a experimentarlo a tu alrededor. Una vez más, importas, agradecemos que estés aquí, hay mucho por hacer en tu vida. Sarah, I'm excited for this month. I'm excited for the rest of this week. I am believing that we are going to help people in ways that we've never, numbers that we've never been able to help them with before. And I am hopeful that people hear this message and it changes them on the inside because it changes everything on the outside. Así es, estamos muy emocionados por este mes, por esta semana, por este día, por esta hora. Estoy muy feliz de todas las personas a las que vamos a ayudar, de los casos increíbles que vamos a resolver, de la esperanza que vamos a regresar a la gente. Me emociona mucho y creemos en todo lo bueno que va a suceder. Queremos estar mejor, queremos sentirnos mejor, porque recuerda que lo que pongas en palabras que va a empezar a cambiar el interior. Queremos que cambie tu exterior, queremos que encuentres fe, esperanza y una vez más, tú nos importas y queremos que alcances ese futuro que mereces, que vivas libre. If this has inspired you at all and you think a friend might enjoy hearing this, that this might bless them as well, might touch them and inspire them as well, will you send this video to them and just say, I thought of you when I listened to this? Ujú. Y si esto fue de utilidad para ti, si te inspiró, si te alegró de alguna manera y crees que hay un amigo, una amiga, una comadre, una hermana que se pueda beneficiar de esto, por favor, nos harías el favor de compartirle este video. Utiliza la frase, pensé en ti, estoy segura que vas a cambiar la vida de esa persona y estoy segura que estas palabras van a poder llegar a más y más personas que lo necesiten y que sepan que importan. Okay. Gracias, Sarah. Hasta luego. Adiós. Bye.